Morning. Good morning, sir. So then standard question next to the overhead cost variances. Overhead cost variances. Variable overhead. Variable overhead variance. Fixed overhead variance. Straight over the variable overhead cost variance. Variable overhead cost variance. Note here, variable overheads consist of expenditure other than direct materials and direct labor. Direct materials and direct labor, which vary with the level of production. With the level of production. Which vary with the level of production. Next point. If variable overhead consists of indirect materials. Indirect materials. Then in this case, it vary with direct materials consumed, direct materials used. Direct materials used. Direct materials used. Next point, if variable overhead is depending on number of hours work. Then in this case,
it will vary with labor hour or machine hour. Labor hour or machine hour. Labor hour or machine hour. Next one, if nothing is mentioned, if nothing is mentioned, then we take labor hour as basis. We take labor hour as basis. Next point. Variable overhead cost. Variable overhead cost. Variances is divided into two parts. This one, this part, second part. This one, variable overhead expenditure variance. Expenditure variance. Then second one, variable overhead efficiency variance. Variable overhead efficiency variance. The formula ద్వారా variable overhead cost variance. Based on time and worker. Based on time. Based on time. Standard variable overhead for actual production. Standard variable overhead for actual production plus actual variable overhead. Actual variable overhead. That formula is standard variable overhead for actual production.
standard variable overhead for actual production. Standard hour into standard rate. So based on time, based on time. Standard hour into standard rate minus the actual production, actual variable overhead in the formula. Actual hour into actual rate. Actual hours into actual rate. So the first one, variable overhead cost variance. Based on labor hours in the basis of time, and labor hour in the basis of normal scenario, the basis style. Yeah. Next one. Variable overhead variable overhead cost variance standard. And part. First one. Variable overhead expenditure. Variable overhead expenditure variance. Expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. Formula, standard variable overhead for actual hours. Standard variable overhead for actual hours worked. Actual hours worked. Standard variable overhead for actual hours worked less. Actual variable overheads. Actual variable overheads. Actual variable overhead. Standard variable overhead for actual hours work. The formula. Right. Expenditure variance അല്ലെങ്കിൽ spending variance. So എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത്? Spending. Standard rate ഉം actual rate ഉം തമ്മിലായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലേ? So നമുക്ക് ഫോർമുല എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം? Actual hours work. Actual hours work into standard rate minus actual rate, or actual hours into standard rate minus actual hours into actual rate. Okay. Expenditure variance, like spending variance, standard rate actual hours work. Actual hours work into standard rate minus actual rate. Clearly? Expenditure, spending variance means rate variance. Then variable overhead efficiency variance. Variable overhead efficiency variance. Variable overhead efficiency variance. Standard variable overhead for production. Standard variable overhead for production
less. Standard variable overhead for actual hours. Standard variable overhead for actual hours worked. Actual hours worked. Actual hours worked. Standard variable overhead for the production. Standard variable overhead for the production. That formula. Then standard variable overhead for actual hours worked. So now can they have standard rate. Constant accurate. Then you have standard hour minus actual hours worked. Actual hours worked. So formula എങ്ങനെ പറയാം? SR standard hour into standard rate minus actual hours into standard rate. So no rest of note here now. Based on type. Variable overhead cost variance. Then formula standard hour into standard rate minus actual hour into actual rate. Standard hour into standard rate minus actual hour into actual rate. Then variable overhead expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. That's the formula. Actual hours into standard rate minus Actual hours into standard rate minus actual rate. Actual hour into actual rate. Okay, and the actual hour into standard rate minus actual rate. Spending variance, rate variance. Okay. Variable overhead efficiency variance. Efficiency variance. So now formula standard hour Rate into standard rate minus actual actual hour into standard rate. Standard rate. So standard rate standard hour minus actual hour. So the actual hours worked. So idle time illa enna രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു particular formula normal scenario യിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് question കിട്ടുന്നത്. Then based on output. Based on output. Based on output. So ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിന്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു? ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈം അവറിന്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു. ഇനി എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ സോ ഇത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ ഇനി നമ്മൾ എന്തിന്റെയാണ് ഇത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഇത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഇത്രയാണ് റേറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഓവർ ഹെഡ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സെനാരിയോ ആണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത്. So ഈ ഫോർമുല നോക്കി തന്നെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ്.
variable overhead cost variance. Okay. So ഇവിടെ എന്ത് വ്യത്യാസം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവറിന് പകരം എന്ത് വരും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവറിന് പകരം standard output into standard rate. Rate per hour no varum എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിനായിരിക്കും റേറ്റ് പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് മൈനസ് എന്ത് വരും ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ റേറ്റ്. ഇപ്പോഴും റേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഇവിടെ പെർ അവർ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അതേപോലെ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് expenditure variance. Expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. That formula. Variable overhead expenditure variance. Then variable overhead efficiency variance. Variable overhead efficiency variance. Formula എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നോക്കാം. ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ബേസിസിലാകുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് വരുന്നത് actual output into standard rate. Actual output into standard rate minus actual output into actual rate. So, standard variable overhead for actual production. Standard variable overhead for actual production. So, actual output into standard rate. So, actual output into standard rate minus actual output into actual rate. Variable overhead for actual production. So, standard variable overhead for actual production. Actual production actual output into standard rate minus variable overhead actual variable overhead. Actual output into actual rate. Okay. Actual output into standard rate minus actual output into actual rate. Then expenditure variance, standard output into standard rate minus actual output into actual rate. Therefore, variable overhead efficiency variance, actual output into standard rate minus standard output into standard rate. So output in the basis of formula of Nastadikya. Variable overhead cost variance based on output angle, actual output into standard rate minus actual output into actual rate. Then expenditure variance, standard output into standard rate minus actual output into actual rate. Variable overhead efficiency variance, actual output into standard rate minus standard output into standard rate. So as such, standard hours is actual hours worked in the base actual
hours worked. So actual hours worked on paid നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. That means one and the same. That means idle time ഇല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then actual rate standard rate standard output actual output okay. Okay, sir. So അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. From the following, calculate variable overhead cost variance, variable overhead expenditure variance, and variable overhead efficiency variance. Budgeted production, budgeted variable overhead, standard time for 1 unit of output, actual production, actual overheads incurred, actual hours worked. നമ്മുടെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ ആയിട്ട് വായിക്കാം. എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവൈലബിൾ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുലയിലോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഇൻഫർമേഷൻ, ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ദെൻ ആൻസറിലേക്ക് വരും. എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ? ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ്, ദെൻ ബഡ്ജറ്റഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് റുപ്പീസിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫോർ 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്, ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, then actual overhead incurred, then actual, so ഇവിടെ actual overheads തന്നിട്ടുണ്ട്, actual hours worked. So ഇവിടെ നമുക്ക് standard rate എത്രയായിരിക്കും? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ബേസിൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ, പെർ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും? 1,20,000 divided by 60, 6,000. 6,000 ₹20 വരും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ്. ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് പെർ അവർ ആണെങ്കിലും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് പെർ അവർ ആണെങ്കിലും 1,20,000 divided by 2. 6,000 into 2 അല്ലെ? സോ ബഡ്ജറ്റ് ഓവർഹെഡ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഒരു യൂണിറ്റ് എത്രയാണ്? 2 മണിക്കൂർ വെച്ച് വേണം അല്ലെ? 1,20,000 divided by 12,000 കിട്ടും ₹10. ₹10. ₹10. Okay. Okay, sir. Variable overhead cost variance. Variable overhead cost variance. First one, variable overhead cost variance. Variable overhead cost variance. Then the formula variable overhead cost variance. Variable overhead. ഇതിനെങ്കിലും ബേസ് എടുക്കാം.
ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ എടുക്കാം. സോ ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് ഇൻകേർഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് ഇൻകേർഡ്. സോ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിന്റെ ഫോർമുല പറയുകയാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെസ് ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ്. സോ ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ റേറ്റ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ആക്ച്വലി ഇൻകേർഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Then in the first part, standard variable overhead for actual production. Standard variable overhead for actual production. ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാനാണ്? ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് equal to actual output into standard rate minus actual variable overheads. Incurred. Correct അല്ലേ formula? നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ യൂണിറ്റ് അറിയാം. എത്രയാണ്? 5,900. Then rate per unit എത്രയാണ്? 20 ആണ്. മൈനസ് അതിലെളുപ്പം എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്? 1,22,000. ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ റേറ്റ്. ആക്ച്വൽ റേറ്റ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ റേറ്റ് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഇൻകേർഡ്. ഇത്ര വരും ആൻസർ. ഇതെടുത്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ? അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോർമുല പഠിച്ചത്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈം ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട്. ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ്. റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റും ആകാം, റേറ്റ് പെർ അവറും ആകാം. സോ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദാറ്റ്. ഏതിലാണോ എടുത്തത്? യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റിൽ, അവറിലാണെങ്കിൽ അവറിൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? എത്ര കിട്ടിയ ആൻസർ? 2000. 2000. $5,900. Minus 4,000. 4,000. 1,18,000 minus 1,22,000. 4,000 adverts. 4,000 adverts. Okay. Okay, sir. Then variable overhead expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. ഏത് ഫോർമുല എടുക്കാം? Standard output into standard rate minus actual output in the actual. Third answer. So ഇവിടെ second area, actual hours into actual rate അല്ലെങ്കിൽ actual output into actual rate. That means actual variable overhead ആണ്. Actual variable overhead ആണ്. Actual variable overheads. Right. So
So variable overhead expenditure variance. Okay, അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So labor അവറിന്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ അവർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ വരുന്നത് ആക്ച്വൽ അവർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ്. ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് 11,600 അവേഴ്സ് അല്ലെ. ആക്ച്വൽ റേറ്റോ പെർ അവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല 10. Actual hours into standard rate minus actual variable overhead incurred. So actual hours എത്രയാണ് 11,600 into 10 minus 1,22,000. Six thousand hours. 6,000 hours. Okay. The third one. Variable overhead efficiency variance. Variable overhead efficiency variance. Variable overhead efficiency variance. ഇത് ഫോമിലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് standard rate into actual output minus standard output. Actual output in the basis. Actual സെൻ പറഞ്ഞ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ പറയും. 2,000 adverse. 2,000 adverse. No, Mahalakshmi. Adverse ആണ്. Sir, favorable. Favorable. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? ഫോമുല ഏതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്? Output based on output. Based standard rate into actual output minus standard output. Standard output. Okay. So standard rate output ന് ബേസിലാണ് വരുന്നത് 20 ആണ് അല്ലേ. Actual output എത്രയാണ്? 5,900. 5,900. Then 5,900. Standard output 6,000. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ അത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ആക്ച്വലിനെ. സോ ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് വർക്ക് 11,600 ആണ്. 11,600 ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫോർ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്? 2 hours ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 11,600 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. മറ്റേത് ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല, ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? അവിടെ 11,600 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും? 20 into 5,900 minus എത്ര വരും? 11,600 divided by 2. 5,800. 20 into 100 equal to 2,000 favorable. 2,000 favorable. Okay. Okay, sir. സോ ബഡ്ജറ്റഡ് കണ്ടിട്ട് ചാടിക്കറി അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സോ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു തെറ്റതാണ്. സോ എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബഡ്ജറ്റ് ചാടിക്കറി അതൊന്നും എഴുതി വെക്കരുത്. ആക്ച്വൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്
എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? എവിടെയാണ് ആ തെറ്റ് പറ്റിയെന്നുള്ളത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്, ബഡ്ജറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, sir. Next one, fixed overhead cost variance. Fixed overhead, next year കൊടുക്കുക. Fixed overhead cost variance. Fixed overhead cost variance. Fixed overhead cost variance. Formula another. Absorbed fixed overhead minus less actual fixed overhead. Actual fixed overhead. Absorbed fixed overhead less actual fixed overhead. Formula another. Standard rate, standard hour into standard rate minus actual hours into actual rate. Standard hour into standard rate minus actual hour into actual rate. Okay. Fixed overhead cost variance രണ്ട് പാർട്ടാണ്. Fixed overhead expenditure variance. Fixed overhead expenditure variance. Fixed overhead expenditure variance. Budgeted fixed overhead. Budgeted fixed overhead less. Budgeted fixed overhead less actual fixed overhead. Budgeted fixed overhead minus, so less or minus actual fixed overhead. Okay. So the formula sometimes നമുക്ക് ഇതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Sometimes budgeted fixed overhead അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്, absorbed fixed overhead എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർമുല ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഇതറിയാം, ആക്ച്വൽ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് നമുക്ക് കണ്ടോ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡും നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡും ആക്ച്വൽ ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ്. സോ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം, ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേരിയൻസ് ആൻഡ് വോളിയം വേരിയൻസ്. സോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേരിയൻസ് ഡിഫറൻസ് വരും, നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയാണ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇത്രേ വന്നുള്ളൂ. ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേരിയൻസ്. സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമുല എങ്ങനെ പറയാം, budgeted hours into standard rate minus actual hours into actual rate. Okay. Okay, sir. Then fixed overhead volume variance. Fixed overhead volume variance. Fixed overhead volume variance.
So another absorbed fixed overhead less budgeted fixed overhead. Absorbed fixed overhead less budgeted fixed overhead. So ഇവിടെ ഫോർമുല എന്ത് പറയാം? അബ്സോർബ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് മൈനസ് budgeted hour into standard rate. So budgeted hour into standard rate get cancel. Standard hour into standard rate minus actual hour into actual rate. ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേരിയൻസും വോളിയം വേരിയൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ്. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് വോളിയം വേരിയൻസിനെ വീണ്ടും 3 പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് വോളിയം വേരിയൻസ്. First one, fixed overhead capacity variance. 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 Actual hours into standard rate minus budgeted hours into standard rate. Fixed overhead capacity variance. Fixed overhead capacity variance. Okay. Actual hours into standard rate minus budget hours into standard rate. So we don't have standard rate from actual hours minus budgeted hours. Capacity variance. So നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തു, ആക്ച്വലി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവേഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. കപ്പാസിറ്റി വേരിയൻസ്. ദെൻ ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് കലണ്ടർ വേരിയൻസ്. ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് calendar variance. Fixed overhead calendar variance. Fixed overhead calendar variance. So the mark ideka important formula fixed overhead calendar variance. Formula standard fixed overhead rate per day. Standard fixed overhead rate per day. So per day lekkulla standard fixed overhead per day into actual number of working days. Actual number of working days less budgeted working days. Budgeted working days. So standard fixed overhead rate per day. Standard fixed overhead rate per day. Standard fixed overhead rate per day into actual number of working days minus less budgeted working days. Budgeted working days. Budgeted working days.
budgeted working days. Then next one. Fixed overhead efficiency variance. Efficiency variance. Fixed overhead efficiency variance. Fixed overhead efficiency variance. Fixed overhead efficiency variance. Standard hour into standard rate minus actual hour into standard rate. Actual hours efficiency. Standard rate common agate standard hours minus actual hours efficiency. You want to terms of the formula. So, പലരും AFOH, BFOH എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. Possible fixed overheads എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഡേ into actual number of working days plus budgeted working days. Actual number of working days plus budgeted working days. Plus budgeted working days.